자, 이런 시간에 와주셔서 대단히 감사합니다. 지금 소개받은 박상철입니다. English follows soon. So now I'd like to start and open the session session C1. So the title is Makers Will Make the Future Innovation. So in this session, we have two foreign speakers and two Korean panelists. And I'd like to introduce two speakers first who have excellent the academic as well as the business experience. The first speaker is Ms. Kalaya Kovidvisith from Thailand, having excellent academic background as well as business background, graduated from MIT and founder of FabCafe Bangkok. So I'd like to first introduce Ms. Kalaya Kovidvisith. Please give a great applause. And second speaker is Mr. Abe Fatterman, having even more curious and excellent background, originally from physicists and particularly astrophysicist, turned to entrepreneur and inventing or the spreading new cooking wares. Mr. Abe and Abe Fatterman, please. Yeah. And we have two excellent Korean panelists as well. First, Mr. Joon Hyung. I do not need to explain about him more, except pointing out one comment. The founder of Skyward, is it correct, Mr. Hyung? Yeah, right. The founder of Skyward, young generation knows better than me. So please, Mr. Hyung, give him the applause. Yeah. And second panelist is Mr. Sunjong Ryu, the N15 co-founder. Please give him applause as well. Yeah. So the detail we have discussed already in the tea time. So each presenters will have 20 minutes presentation time, and each the panelists will comment on two presenters' presentation with 10 minutes. And later, we have 25 minutes left, so I will provide floors for a Q&A session. So I like to give you as much as time in order to make the good interaction between presenters and ordinary participants from the audience side. Yes, floor is yours, Ms. Kalaya. Please start your presentation. Yeah. Okay. So I should go there. Okay. Thank you. Should I go there or? So I should go. Okay. Sorry.
実はこの中に There's to make people hungry. So this one's upside mango. でホイールまで全部彼女のアイデアで作ったものはこれなんですけど、その後ろ LED の光を当ててこういったチャレンジがですね、ファームカフェに来ていただければ、レーザーを使っていただいて、プロトタイプを楽しんでいただくようなことができます。Good morning, everyone, and thank you for welcoming me to Seoul today. Today, I would like to introduce you to our maker communities. We call ourselves FabCafe. We are global teams that would like to give access to people who would like to learn about technologies and how to combine design and increase the values of new innovations. So as you can see from the video that we just showed it before, is how we work. We work with our team, we work with our young generation and also the professional. The corporate that would like to bring a new innovation nowadays, they need some catalysts, like people who can input them a new things, newness, and understand the value of users. So this is where FabCafe come into the business scene. Okay, so this is our team. So the beginning of this, we all meet in Boston, US, and now we are bringing together and forming a group called FabCafe to create a space at first. So right now we have 11 branches around the world, with 4 coming up next year. As you can see that different FabCafe separate around the world, but we are only a small teams. Yeah, we work using the online platforms like Facebook, Skype to have a meeting and organize their project together. So this is how we work as a small team. And later on, when the government and corporate catch up what we do, they offer us the space, because you know that as a maker space, the space length is the highest investment. So like in FabCafe Hida, we got a sponsor from our Japanese government. They give us the 100 years old house and then turn it into a community that bring in international students to learn about local craftsmen and integrate it with the new technologies to turn the wood forest into new products. And in Singapore, we got support by Marina Bay Sands, if you already know them. And in Malaysia, we got sponsored by Isetan. So this is how we spread our space together with real estate developers. And we also create a space for corporate as well. As you have heard that big companies, they also has their in-house
accelerators, like Panasonic, they has like an innovation incubator hubs that we are helping them organize the space. And the new one with the creative economy agency in Thailand as well. So our goal, as I said, that we would like to blur the interface that people see maker is very difficult, it's not my things, it's somebody else. And it looks very difficult for people who haven't go inside their circle yet. So we offer the cafe part to make it more informal. And then we have our space that welcome people to come and then work. Young kids like 4 years old can work with their grandparents to make like a toys or any education tools together with their friends in school. And we have many services as the same as the makerspace around the world. But the things that we would like to share today is that how can makerspace go into the business and then co-working with other creators and other corporates. Yeah. As you know that right now, hardware startup or hardware product is taking time to produce and to develop. So we cannot wait like 5 years, 10 years like before. So in order to make it faster, we use the formats like hackathon or ideation to make it happen. And we co-create, we ad hoc, working with young programmers. We draw in engineers, we draw in scientists to come and work together in the first place. And not only that, we also got inspired. As you know that children has more creativity than us. So we have a space to give them the knowledge of this and then let them play, let them learn and then use it. We just provide the space and then the tutorial, the basic one, and then they can grasp on and then start their own. For universities, as in Thailand, not every university has their facilities, so they can come and use our space. And this is where every university can co-working together. And also we have like a small meetup, like Fab meetup, that we introduce new work from our people in our communities or people who making new things to share their experience and then inspire others. And the corporate also can inspire us as well. Sometimes it has like a new inventions, but they don't know how to make it happen or how to use it or how to sell it. So this is like a scene that they come up and then like share it to local creators, and then they can work with the corporate with that. Not only the local, we also work with the global teams. We have like a competitions every year that we invite like very professionals, specialists from in fabrications to be a judge, and then we gather all the digital design fabrications together to inspire each other and bring in the community more stronger. So this is like the previous winners from UFAB award that we organize every year. Okay, so this is all about FabCafe, but the things that we may have to learn, the lesson that we learned and we would like to share today is that with the disruptions around the world, people change, market change, and also the space we work together is also changing. So what should we do? Sorry about the video, but you can see it from Slash. You have heard Slash, which is the tech conference, the biggest one in the world. So as you can see that new people, new generations, they are very passionate in what they do. And then instead of they waiting until they grown up or like have more experience working in the companies for 10 years, they later goes to this kind of meetings to meet new people and then walk in and meet a new investors and then present what they think is possible and then collect a team and then make it happen. So this is not like having the traditional corporate building, so you have to register your companies, but instead of start making things first, and then the business will follow. Yeah. And then yesterday, I heard from one of the panels, and then I would like to share about the young kids that I met them 5 years ago. This is the example of the new generation C. As you might heard about BT Robotics, these two girls,
5 years ago, they are like 11 years old and 15 years old. They haven't entered high school yet, but they already opened their robotics companies that sells very well. And at that time, Obama already bought their machines and then showcased it in all the museums in US. So this is like the sample that somehow the technology that we see is very difficult, and then we think that we have to learn it in universities. Right now, this generation, they can learn it from YouTube. And then they can go buy stuff and then use the fabrication space, Fab Lab, maker space to make it happen. So this is the way they learn this day. Elena Simons, she is another sample because this one is not just making things, but she's helping herself. Elena suffered from like symptoms that the medical scene, the doctor said that it's impossible for her to recover. So they just left her. So she designed to cure herself. So she asked all the doctors in the medical and then asked how what kind of data, what kind of process that she needs in order to cure herself. And she successfully did it. And 5 years ago, she got accepted to Harvard University's medical school. So what we learned from this is that Generation C, or we call it digital natives, right? We are all here, maybe digital immigrants. So digital native is the new generation that they born with technologies, especially for internet. So they can access all the knowledge. They don't have to wait until they grown up to follow all the educational systems, but they can learn anytime on their mobile or their computers. And then they have a space. They have a technology that's cheaper enough to make it happen. They don't have to invest like 10 million Thai baht to buy a new machine or large machine to make up factories. But they can work on this and then sell it on Kickstarters. So this is like where FabCafe would like to bring in. The first thing that we learned from working with young kids these days is that we have to let them play and realizing a new craft. Many people come to our space and then always ask like, what can digital fabrications do? What can 3D printer do? What can laser cut do? So we always say that this kind of technology will change. It's just a tool. It's like a scissor. It's like a ruler. So it will change soon. So the most important thing is our creativities, our ideas. How can we play with these machines? How can we play with scissors and turn it into a product, turn it into a things that you want? Yeah. So in FabCafe, we work with creators, young local designers, and play with simple materials and laser cut. And then this project is the one that we're raising fund for the forestry government. This one, we teach them like how to hack the gadget. They're already outdated. The company is already shut down, but the thing is still there. So we use Arduino to turn it into a new gadget, new knitting machines that can translate that design graphic into patterns. And then they don't have to learn how to do the knitting by themselves, but they can use the machines to help them do that. This video is not working. The second thing is capture the new value. So as you see that the machines nowadays is already everywhere, and we have makerspace like all around the place. The new value that we would like to mention is that right now we have like a bio-printing. We are turning from electronics to bio-sensors. So we have to redefine, reinterpret what we see. Like we have VR virtual reality. We have these machines. What can we play with it? What can we do with it? And we create the content with that. This is we work with Styly. It's a new startup, VR startup. We reinterpret the textile, like how we touch, how we feel. Can we send our textile to others through computers? Like we feel cold. Can we send this feeling, this sense to others?
or even the smell. This is the recent project that we work with the companies, with the couples. So we try to digitize the olfactories, the smell that we recognize, and then we turn it into a note and let the computer mixing it up, and then you can sell the perfume online. You can send the smell with the file that you send it to your lovers. Okay. This is like the basic perception, right? Not only that, it's also the new way of like electronic circuit design. Before, we have to learn how to do the circuit printing, but right now we can draw it. So this is like giving a new skill, giving a new opportunities, and turn the new products into a simple and more easier to use. The third one is collaborate to initiate. This one is the power that maker can provide to anyone. So this is a project that we work with local engineer in Thailand. As you know that in Thailand, most of the time the companies comes and then they look at our engineer as someone who fixed the machines. They don't give us the research R&D project. They don't give it to us. So this time we initiate the project, and then we bring in all the big companies and then turns all the engineers to challenge them the new problems and then create a new solution for their customers. So we bring in the robotic arms to do the graffiti with famous graffiti in Thailand. And then after that, this corporate, they look at their staff in a new way, and they bring in the new project to Thailand, and then we get more interesting, more challenging works for them and keep them in their industries rather than changing them from engineer to financing. The video is not working. Okay, the last one will be the sustainability matters. So this generation, one good thing is for them is that they are surrounded with pollution, surrounded with plastic waste. So they have to turn that into a new material, because if we look at it in the bad way, so we will not going anywhere. So these kids, they learn how they can change, how they can help the societies. We have a project called Farm Hacks that we bring in young engineer, young designer to team up with the local farmers and then develop a new tools for them to put them out of the poverty. So this is like how we work. We team up in the small groups, and then we do like a hackathon, develop a tools for them. So like this one is a farmer who raised all their chickens. So they need like containers that they don't have to buy, but they build it by themselves from the material around them. And the solar systems to help them grow their plants. And this one is the planter, so they can put seeds in their large field, more efficiently. This is like the sample of the project. This is how we work in the small team. And recently we just built that in Thailand we also eat insect as well. So we do the insect farms using 3D printer. Like we let the nest will turn it into like a fitness for crickets, so we can eat it more deliciously. So this is like how we facing the new food problems. And the last project that we did with the Fab Lab in Athens is the neural programs. So we built a new machines for recycling plastic waste with precious plastic, and then we develop a curriculum for them to learn, and then open a space for them to bring in their plastic waste and turn it into a new product and new business. So this is like the way we do. As you can see that makerspace is rather like a playground for people to do. It's not the matter of how many toys we have, but it's a space that we can play with your friends and spend time with yourself to learn new things and then develop something and challenging the futures. So thank you so much. And if you have any question, you can ask me later on. Yes. Thank you. Thank you very much, Ms. Kovidvisith, and keep on time. I'm really pleased. And Kalaya has written around 14 books since 2002 up to now. Certainly, I have written more books and academic articles than her, but
if she becomes my age, she must write much more books and articles than me. Thank you very much. And our next speaker is Mr. Abe Fatterman. When I met him yesterday morning in the VIP tea time, I thought I could meet Mr. Mark Zuckerberg. He looks very similar as like the Mark Zuckerberg, right? Yeah. Okay, please give him a great applause for the next speaker. Thank you so much. And I'm sorry to disappoint that I'm not that person, but I want to talk today about makers and the IoT. So we've heard about IoT for a while now, and you know, it was supposed to be this next huge thing that connects our entire home and is producing, you know, billions, if not trillions of devices per year. But what was that supposed to look like? It started out with things like light bulbs, like electric toothbrushes, like connected stoplights, like connected refrigerators. So you can see this graph from 2015, which shows a lot of different connected devices in the home. And you may think to yourself, well, it's almost, you know, 2019 and I don't have any of these devices in my home. So what can we learn from, you know, what was expected from the Internet of Things, and what has happened, and how can that teach us about the future of the Internet of Things? I think we can learn a lot more from bad Internet of Things devices than we can from good. Sometimes we can learn about the process that created these devices, and we can see how we can make a different process that gets at the same idea but produces better results. So you can see some Internet of Things devices here. One is a brush that is connected to your phone. I don't know if any of you have this. Maybe it's useful in a way that I don't expect. But another is a button to order pistachios. I haven't needed that sort of button, but I'm sure someone does. But it hasn't exactly taken off. And the last is Juicero, which is a juice company that spent over $100 million making this product, and it didn't take off. So why is this? Why weren't we able to produce the right product for the right people? And I think that the fault lies in the way that these products are produced. So one way in which IoT products are produced is just product featureization. So a company is producing things like microwaves or toasters or toothbrush, and they want to stay ahead of their competition. So they have their team that is working on the toothbrush or the toaster, and they tell that team, add Wi-Fi or add Bluetooth. And so this is a fairly low marginal cost for the company, and it adds featureization, so they can say our product is better than our competing product. But it doesn't necessarily add a lot of value to the product. So things like the smart toothbrush, it doesn't change how you brush your teeth. Some of these are more successful, things like the smart fridge, where we're rethinking the fridge as sort of the hub of the home. And I think that this isn't something that's doomed to fail, and in fact, it can be incredibly useful. I think things like light bulbs are successfully produced this way, and they can be part of a home ecosystem, but they're not super innovative in the way that we hoped the home IoT ecosystem would be. So a second product creation pathway is internal innovation teams. So this is something that Amazon is doing a lot. You can see they make the Amazon Dash, they made the Amazon Echo. These are products that they didn't exist at all beforehand.
and they were developed by internal teams in order to leverage the existing business capability. So the process is the existing business capability is handed off to an innovation team, which can brainstorm a bunch of different ideas. Those different ideas are evaluated by a marketing team who decides whether there's enough market for each of these ideas, whether they can sell it, how they would sell it, what channels they would sell it through, whether it's worth it to make the engineering investment. Because these companies have a much larger scale, they need to produce a lot of something in order for it to be useful, and their engineering processes are usually fairly involved, 5 years plus procedure. So once the product makes it through all of these steps, you get the new product. And lastly, we have things like VC-driven disruptors. So this is an external team of experienced founders who have an idea. They take that idea to investors. The investors say, that sounds good, here's a lot of money, and so they produce that new product. And so this is how you get good products like the Nest thermostat, which is incredibly useful. It's always connected. It allows you to monitor things about your home. But it also produces things like the Juicero, which is a juice machine that just squeezes bags for you. So each of these production methods, each of these product design methods produces bias towards different types of products. So the product featurization pathway produces things with low value added because it needs to start with an existing product and it needs to have minimal engineering effort. The internal innovation teams need to leverage existing capabilities. They need to pass the marketing evaluation, and they also usually can't cannibalize the other products that the company is making. So this is biased towards non-disruptive products that fit the existing business model and have a well-defined market. Finally, we have the VC-driven disruptors. Because they're usually based on founders who have previous experience and venture funding, they don't necessarily have a lot of they're restricted to a certain type of innovation. And that innovation is focused on high-end users and proven markets. However, I want to talk to you about how hobbyists, people who go to places like the FabCafe in Bangkok, people who go to maker spaces, people who consider themselves makers, can create products through a different pathway that is incredibly innovative and is perfectly adapted to the Internet of Things. So you take a passionate team with an unmet need. So this might be any of these makers, whether they're extremely young or just don't have a background in this field. They can create a product quickly at very small scale using 3D printing and previous techniques that we just talked about. And they can see if it sticks. They can see if people are interested in it. They take it to crowdfunding, they take it to pre-sales, and then they can produce something. Then with that new product, they can say how they can talk to their customers. They can say how could this be better. They can touch it and change it because it's not fully formed yet. So they take that, they produce an incremental productization. They can now sell this incremental product. They can say, hey, is this better? Is this worse? How would you add features to this? And then create a new product. So this is what we've done at my company, which is Nomiku, the first home sous vide immersion circulator and the first Wi-Fi connected circulator, and now one of the most innovative food companies in the US. So the strengths are, it's not tied to a particular business model. You're trying to figure out the business model at the same time as you're trying to figure out the product. You can access smaller, unproven markets because you don't have a marketing team or a filter that's saying,
you need to hit $100 million a year within X number of years in order for this to be a reasonable investment for our company. And you can iterate faster and have closer contact with customers. Usually, big companies have bureaucracy and separation between their design teams and their engineering teams and their manufacturing teams. In our company, those are all the same people. So I want to tell you about our story. This is our first product, or really our second product, the Nomiku immersion circulator that we put on Kickstarter almost 7 years ago. This is my wife and I, when we were just working on that prototype before we had even launched it. So I met my wife 8 years ago in New York, and we started talking at a bar. I had been getting my PhD in astrophysics, and she had been working in a lot of high-end restaurants like Bobo and John George in New York. And she told me that she had started to save up for a sous vide machine, which at the time these machines were about $2,000 and really huge, hard to fit in your kitchen. And since I was a poor graduate student, I was like, oh, I'll just make you one. So from this idea that I could just make the thing that I wanted came this entire company and this entire innovation. You can see here one of the first things we made. It looks extremely janky and dangerous, and it was, but the point was that it worked. What we ended up making here, this product that's circled here was the first product we sold. It's a kit that you could solder together in your own home. You connect a heater to it and a thermometer, and it'll heat up the water to a precise temperature. So these sous vide machines, what they do is they heat and circulate water to a precise temperature in order to perfectly cook your food from edge to center. So if you think about a steak, you want the middle to get to around 60 degrees Celsius in order for a perfect medium rare. But because if you're putting it on a grill, the grill temperature is much higher. So the outside is going to be overcooked while the middle is undercooked, especially if you have a really thick piece of steak. With this cooking method, you put the steak in a plastic bag and you put it in the water bath and set the water bath to 60 degrees. You wait a few hours, and then the food from edge to center has that perfect medium rare cook. You can take it off and give it a quick grill in order to get the color and the caramelization that you want. But it was super important that we were able to create this first product and start selling it and start testing it out. One of the most important things that it allowed us to do was to create a community. So we went to different maker spaces. We went to Fab Labs, and we taught classes. Here's how to use Arduino to create a cooking device for your home that makes you steak. People thought that was amazing. They were like, I was like, how can Arduino cook me a steak? That's great. I can use this thing that I'm passionate about, sort of learning and making, and use it to feed myself and my friends. It also allowed us to get feedback on our product. What did people like about it? Was it too bulky? Was it too hard to use? What was hard to use about it? What were they using it for? Our earliest customers were extremely passionate and extremely specific about what they wanted. One of them is a cheesemonger who uses it just for cheese production. And some of these people are just passionate tech people who use it cooking still today for their own family. So this community was so important when it came to building our second product, which was at a much larger scale. So this is our Kickstarter for our first sort of production scale sous vide machine. So the first one you had to solder together yourself. The second one came already assembled. So people were very excited about that aspect of it. It was much smaller. It fit in your drawer.
and we made over $500,000 when we put it on Kickstarter. We had our wedding videographers actually shoot the Kickstarter video for us 1 week before our wedding. Then comes sort of the hard part, making a lot of what you said you would make. But there are so many resources that you need to combine together. It's really key that you had that community before. So we were able to connect to people who we had taught this class to. And one of those people was this man, Bam, who became one of our co-founders. So he helped us. He actually had a product design degree from RISD. He was a chef, and he attended one of our classes where he soldered together his own kit. So he moved out to China with us, where we were manufacturing this machine. So after a few years, we had it in production, and we were like, okay, what's next? We knew it was so important that we stay in close touch to our community. So what we did was we built an app for them. This is Tender. It's the largest sous vide community in the world, and it allowed our community to share different recipes and photos of what they're cooking and instructions on how other people could cook it. So we got all sorts of interesting submissions, things like kangaroo and alligator that we would have never thought people would be cooking with our high-end sous vide machine. But the fact that we were able to leverage this community just let people really follow their passion and produce things that were theirs. In order to go with this app, we created a Wi-Fi sous vide machine. So you could tap on a recipe and tap cook, and the device would set the time and temperature itself. The time and temperature had been one of the sticking points. People had to look it up, either online or in a book, how to use their sous vide machine, because there are different settings for each food and for each recipe. So this allowed us to skip that step entirely. The device sort of sets itself. As I said, here's our website for the Wi-Fi sous vide machine. So this is already our third product. This was about 4 years after we started. So 3 products in 4 years is a pretty impressive pace for innovation. And the key was just constant contact with our customers, constant hands-on building of these products. And finally, we produced this, our latest generation of machines, an RFID Nomiku. And we talked to our community after we had these recipes where you press one button and then it sets the right time and temperature, and they're like, well, sourcing the ingredients takes time, all of these other, it's extremely difficult to get the right ingredients together, find the time in order to cook it. Some of the recipes take 2, 4, 10 hours, and they don't necessarily have that time. So what we did, we produced frozen food that you can tap to the machine and it cooks itself. So it's just like the Jetsons. You take your chef-prepared meals, they're delivered to you frozen, you tap them to the machine, and then they're ready to eat. And we've had just an incredible response for our community. So you can see this journey, each step, we couldn't have predicted from the beginning. We were able to only get through it through iterating, talking to our customers, and producing what they needed after each iteration. So thank you so much for all of your time. Thank you very much, Mr. Fatterman. You saved a half minute. So I'm sure that his business will be flourishing more than Facebook, because his wife is also co-founder. So Mark Zuckerberg is working alone, but he's working with his wife. So his business can be much more efficient, right? Yeah. That's so, right. You do not need to be sorry, okay? Thank you. So, yes. So now we have the 2 panelists.
commenting on two speakers' presentation. So as said, I'd like to give two panelists. Each panelist will have 10 minutes, and each panelist will comment on each speaker's presentation 5 minutes. So please start Mr. Hyung first. Should I speak in English or Korean? So it is translated, so don't worry. You choose the language. Yeah. Okay, there's so many Korean here, so I want to speak in Korean, and it can be translated to English, right? Okay. You have a translator machine. 안녕하세요. 저는 형용준이라 하고요. 최근에 몇 년 동안 이제 메이커 커뮤니티 메이크위드를 만들어서 운영을 해왔습니다. 그래서 3년 동안 그 뭐 예를 들어 개포혁신파크 혹시 거기 상상공작소 가보시면 알겠지만 거기 초기 개관할 때 저희가 자문 드리고 운영 대행을 해준 적이 있고요. 그리고 수차례 이제 메이커 스페이스를 한국에서 이제 정말 미국에는 뭐 테크샵 프랜차이즈가 한때 굉장히 번성하다가 이제 대부분의 킥스타터 히트작들이 다 테크샵에서 나왔고, 그 다음에 또 이제 한국의 테크샵을 이제 옆에 계신 M15에서 해오셨고 그랬는데, 아직 이제 미국도 물론 테크샵이 번성하다가 1년 뭐 800%씩 성장을 하다가 결국은 어떤 수익악화 문제로 문을 닫고 또 다시 이제 리오픈이 돼서 뭐 이제 가고는 있다고 하는데, 이제 중요한 거는 이 메이커 스페이스에서 정말 혁신적인 제품들이 나올 수 있는 이유는, 그러니까 do it yourself가 아니라 이제 do it together, 그러니까 함께 집단 창작을 하는 그런 문화와 어떤 지원, 환경적인 어떤 생태계 이런 게 되게 중요한 것 같습니다. 근데 이제 그런 게 저희 나라가 다소 이제 부진한 면이 좀 있었다 보고요. 그래서 생각만큼 일본, 중국, 미국에 비해서 킥스타터 혁신 제품 숫자라든지 이제 어떤 혁신 이런 게 많이 일어나고 있지 않는 편이고, 그다음 뭐 비근한 예로 테슬라라든지 많은 전기 자동차, 뭐 중국에서도 1년 만에 심천시 가보시면 알겠지만 정말 1년 만에 연기 공해 내뿜는 이런 오토바이는 이렇게 눈을 씻고 찾아봐도 없을 정도로 이제 한 번에 교체가 됐거든요. 그러니까 전기 오토바이로, 그러니까 법을 아예 만들어서 강제를 했기 때문에 순식간에 전기 모터 자동차가 그 전기 오토바이 그 회사가 벤처인데 뭐 순식간에 막 몇 조 원 회사로 성장을 했고, 그래서 어떻게 보면은 규제 혁파가 이제 전기 자동차를 예를 들어도 저희 나라는 뭐 이런 메이커 기업이나 벤처가 당장 전기차 완성차 사업을 할 수가 없게 돼 있고, 그래서 그런 규제를 풀어야 이제 진정한 메이커 스페이스라든지 어떤 혁신 이런 게 일어날 수 있다 보거든요. 그래서 어떻게 보면은 이렇게 두 발 손발 묶어놓고 열심히 뛰어봐라 뭐 이런 격인 것 같습니다. 그래서 뭐 펫카페 이제 방콕 이제 저희 한국 메이크업계에서는 펫카페가 그냥 일본 가까운 일본에서 이런 게 있다. 그래서 우리나라 사람들이 커피 많이 마시고 카페 좋아하니까 카페 형식으로 좀 프랜차이즈해서 하면 어떠냐 뭐 이런 의견들도 많이 나왔었는데, 뭐 실제로는 아직 못 나타나고 있는데, 물론 이제 방콕에서 시작된 줄 저도 몰랐고요. 근데 하여튼 그 아까 컨텐츠에서도 보아서 알겠지만 단순히 커피 마시는 곳이 이렇게 많이 강조돼 있는 느낌은 아니었던 것 같아요. 근데 저희 나라는 오히려 이렇게 엄마들, 아줌마의 힘이 워낙 세니까 아이 자녀 교육 이런 쪽에서, 그래서 엄마들이 커피숍 가 있잖아요. 애들 이렇게 보내고 학교에 학원 보내고, 그래서 그런 문화를 좀 어떻게 잘 역이용해서, 또 개포 혁신파크 때도 보면 3D 프린터나 레이저 커터 애용객의 50% 이상이 이렇게 아줌마들이더라고요. 그래서 옛날에 그 끼를 이제 애들 키우면서 없어진 그거를 이제 그 끼를 다시 활용해서 막 신나게 제작하는 걸 볼 수 있었는데, 이제 그런 것들 잘 결합해서
우리나라 같은 우리나라 문화를 기반으로 한 펫카페가 또 지역별로 막 번성해야 되지 않을까. 그리고 또 저희 나라는 엄마 부대가 한번 움직이면 폭발적인 힘이 있다고 하듯이 지금 비록 일본이나 심지어 방콕보다도 뒤진 느낌인데 이제 그런 걸 따라잡을 수 있지 않을까 그런 희망도 느껴지고요. 그리고 이제 옆에 그 노미쿠 창업자 이제 정말 책에서만 보다가 이제 옆에 이렇게 오늘 봤는데요. 사실은 이제 이 부인 중국 부인이시죠, 리자 페터만. 그분은 이제 3년 전에 제가 이제 미국 메이크업 페어 갔을 때 그 우리나라 김소영 교수님이 거기에서 푸드 이노베이션을 담당하고 계셨어요. 스탠포드랑 버클리대 왔다 갔다 하면서. 근데 이제 그분 소개로 리자 페터만을 먼저 만났었고 이제 그리고 또 이제 그 당시에 저희 나라에서도 메이커 운동이 조금씩 소개되면서 3년 전에 제로 투 메이커라는 베스트셀러 책이 번역돼 나왔거든요. 근데 그 저자가 이제 콤맹 수준의 어떤 메이커였는데 2년 만에 어떤 엔지니어와 함께 콜라보레이션을 둘이 하면서 이제 나사나 내셔널 지오그래픽에서도 초대해서 잘 애용하고 있는 100만 원짜리 조립식 키트, 그러니까 수중 탐사선이죠. 그래서 어떻게 보면 수중 드론이라고도 이제 명칭이 돼 있는데 그걸 제작한 이제 데이빗 랑이라는 사람이 제로 투 메이커, 자기가 어떻게 콤맹에서 2년 만에 세계적인 메이커가 될 수 있었는가, 그 비결은 콜라보레이션이었다. 그래서 이제 그런 책을 써서 베스트셀러가 됐어요. 근데 거기에도 이제 여러 가지 사례가 나오는데 그 중에 하나가 여기 노미쿠였어요. 그래서 굉장히 재밌게 읽었고, 근데 이제 노미쿠도 지금 뭐 그 비하인드 스토리를 공개를 안 하셨 것 같은데 잠깐 소개를 드리면, 이제 아까 얼핏 얘기는 하셨지만 그 혹시 수비드 머신 들어보신 분이 있으세요? 아니 그러니까 수비드 머신으로 만든 음식 먹어본 분 계세요? 몇 분 계시네요. 역시 여성분에 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 여기서도 그러니까 저희 나라로 치면 뭐 하얏트 호텔이나 정말 6성급 뭐 이런 호텔 가서 뭐 말랑말랑한 어떤 스테이크를 주문했을 때 뭐 하나에 막 6, 7만 원짜리 스테이크를 했을 때 나오는, 와 어떻게 이렇게 만들지? 막 이런 걸 이렇게 얘기하는 분이 이제 있다 보면은 사실은 그게 수십 년간 셰프 장인으로 이제 일해오면서 뭐 수백 번의 시행착오 끝에 이제 자기만의 그 예를 들어 소고기면 최적의 온도와 가열 시간이 유니크하게 있고, 뭐 양고기면 또 그렇고 딸기를 요리를 한다 해도 마찬가지고 최적의 온도와 가열 시간이라는 게 있는데 이제 그런 게 보통 장인들은 공개를 안 하고 자기만의 비법이다 그러면서 독점을 하고 있죠. 그래서 보통은 뭐 1, 20년 된 셰프만이 다룰 수 있는 몇백만 원짜리 수비드 머신을 가져야 이제 5성급, 6성급 호텔에서 그걸 자랑하면서 요리를 해내고 또 그걸 비싸게 사 먹으면서 뭐 자랑을 하고 만족을 하고 이런 문화였다면, 이제 여기 메이커로서 그거를 결국 10만 원짜리, 몇백만 원이 아니라 10만 원짜리 기계이자 더 좋은 기계이고, 그리고 이제 요리 장인이 아닌 저 같은 초보 요리자도 즉각적으로 그 수비드의 맛을, 수비드로 요리한 뭐 양고기가 됐든 돼지고기가 됐든 뭐 딸기가 됐든 그 맛을 향유할 수 있는, 그래서 어떻게 보면 클라우드의 빅데이터, 그러니까 개인들이 계속 시행착오를 하던, 물론 여기선 초기에 마케팅적으로 장인들의 데이터를 얻어서 시작을 했겠지만 이제 점점 유저들이 들면서 이제 수백만 개의 그런 요리 재료 데이터, 레시피가 공유가 되면서 이제 기계를 사자마자 바로 원하는 재료에 맞는 최적의 온도 가열층을 자동으로 하면서 누구나 향유할 수 있게 됐단 말이에요. 그래서 이제 메이커에서 성공 공식 간단한 게 그런 얘기가 있습니다. 그러니까 기존 제품의 가격을 10분의 1로 다운시켜서 대중화시키면 성공한다, 이런 얘기도 있고, 실제로 킥스타터에서 기네스북에 올 정도로 아직 기록이 안 깨진 게 3천만 원짜리 이상 하던 레이저 커터를 300만 원에 이제 부엌에 놓고 안전하게 쓸 수 있는 어린이와 함께 이제 그런 걸 해낸 팀인데, 이거 그것도 그렇고, 그다음에 아까도 unmet needs라는 표현을 썼는데, 그러니까 아직 만족되지 않은 니즈, 그러니까 니즈는 있는데
대기업들은 뭐 예를 들어 리스크 테이킹 하기 싫으니까 아니면 그 너무 로컬 마켓, 니치 마켓이라 작을까봐 이렇게 해서 도전을 안 하고 있는 그런 시장을 이제 메이커들이 도전하기 아주 좋죠. 그러니까 그 열정적인 그런 것만 있다면. 그래서 이제 그런 메이커들의 존재 가치는 기존에 이제 너무 비싸서 대중화가 안 되던 걸 파격적으로 가격을 다운시키는 혁신을 하는 분들, 그리고 또 한쪽으로는 기업들이 감히 시도를 안 하는 아니면 무시하던 그런 거, 분명 대중 수요는 있는데 이제 그런 거를 혁신해낼 수 있는, 그리고 기존에는 한두 명의 천재로 도저히 할 수 없던 거를 이제는 그룹 인텔리전스 덕분에, 그러니까 네티즌들이죠. 전 세계 네티즌들이 힘을 모아서 도와주기 때문에 이제 대기업보다 더 빠르고 더 견고한 디자인과 비용으로 만들어낼 수 있게 된 것이라 보고 있습니다. 그래서 뭐 최근에는 뭐 로컬모터스닷컴이라고 이렇게 4명의 메이커들이 그 창고형 공장에서 시작했는데 지금은 무인 전기 버스 중에선 가장 앞서 나가고 있거든요. 근데 그것도 역시 규제가 없기 때문에 가능한 일이었고, 원래는 그쪽이 메이커답게 아무도 쳐다보지 않던 그러니까 미국의 사막지대, 그러니까 뭐 그랜드 캐니언 근처 그런 사막에서 이제 가장 빨리 달릴 수 있는 포르쉐처럼 멋있는 자동차를 그냥 기크들다운 발상으로 그냥 소규모 시장만을 노리고, 뭐 시장도 생각 안 했죠. 그냥 자기 취미처럼, 그러니까 사막에서 제일 빨리 멋있게 달리고 싶다, 이제 그런 거에 찬동하는 사람 모여라, 이렇게 해서 온라인에서 시작했는데 그것도 역시 2년 만에 이제 포르쉐급 디자인으로 가장 빨리 달릴 수 있는 사막 자동차를, 슈퍼카를 만들어냈단 말이에요. 그리고 거기에 디자인 대회에서 1등을 한 게 우리나라 대학생이었어요. 디자인상. 그래서 그 사람 이름도 그 뒤에 박힐 정도로 그랬는데, 이제 그 자동차는 이제 사우디아라비아 왕자나 저기 정의선 부회장도 가서 타보고 놀랬을 정도로 이제 어떻게 2년 만에 4명의 메이커가 그 뭐 수백 명의 박사가 모여도 안 되던 그런 대기업들이 잘 못하던 그런 걸 이제 해내게 되는 걸 보고 그랬는데, 그래서 이제 정말 집단지성, 열정적인 메이커 몇 명과 집단지성의 도움, 이것만 있다면 정말 혁신이 계속 일어나고 그에 따라 대량 생산으로 연결도 되고 고용도 많이 창출되고 경제가 회복되고 이럴 수 있다고 저희는 믿고 있기 때문에, 특히 우리나라 같이 지금 경제가 어렵고 이런 상황에서 30초 내로 끝내주시기 예, 알겠습니다. 규제를, 그러니까 한마디로 저는 여기에 왜 나왔냐면 규제를 풀어야 된다, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 감사합니다. 네. Mr. Huang spent 3 minutes 20 seconds longer than expected. So he has a great premium as the former founder of SciWorld, particularly for the young generation. So the next panelist is Chairman, the President Ryu. So you have 10 minutes. Please start. 네, 안녕하세요. 하드웨어 엑셀러레이터 MP15의 창업자 유선종입니다. 그 대표라는 말보다 창업자라는 말 굉장히 좋아합니다. 앙터프리너. 말 그대로 내가 원하는 제품과 서비스를 가지고 직접 주인이 되어서 세상을 바꾸는 사람을 일컫습니다. 세상이 바뀌었습니다. 그리고 그에 맞게 교육도 바뀌어야 될 시간이기 때문에 이런 자리가 마련됐다고 생각합니다. 앞서 우리 깔라야나 에브 그리고 우리 존경하는 형이사님 모두 다 어떠십니까? 다 도전하시는 분들입니다. 내 주변의 상황이나 어떤 문제를 기다리고 있거나 불평불만으로 끝내는 것이 아니라 나만의 솔루션과 나만의 열정, 에너지로 팀과 함께 세상을 말이 아닌 행동으로 바꾸고 있는 분들이 있기 때문에 이 자리에서 만났다고 생각을 합니다. 대한민국 교육이 잘못됐다고 생각하십니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜 그러냐면요, 오늘날 경제 대국 대한민국은 교육이 잘못됐다면 존재하지 않았을 겁니다. 지난 반세기 동안 대한민국은 가장 기업가 정신과 메이커 정신이 충만했다고 저는 단언합니다. 그것이 아니었다면 어떻게 광양만에서 포스코가 탄생하고 전 세계를 휘감는 삼성, LG, 현대자동차가 탄생했겠습니까? 지금
해외에 있는 많은 친구들을 만나보면 부러워합니다. 왜 그럴까요? 한국 전쟁 이후 지난 반세기 동안 이렇게 발전을 한 나라가 어디 있느냐. 부럽다. 이스라엘, 우리가 부러워하는 이스라엘 친구들이 이런 얘기를 하더군요. 우리 이스라엘 안에는 삼성, LG, 현대자동차와 같은 커다란 기업이 없기 때문에 우리는 해외로 도전할 수밖에 없던 환경이었어. 부러워. 한국은 큰 기업이 경제를 이끌고 있고 그리고 기업가 정신이 충만한 나라잖아. 저는 맞다고 생각을 합니다. 오늘 대한민국의 미래를 이야기하기 위해서 우린 두 가지 주제를 잡았다고 생각합니다. 하나는 메이커고요. 하나는 창업입니다. 창업이나 메이커 교육은 더 이상 저희에게 선택은 아니라고 생각합니다. 선택이 아닌 필수인 시대를 살아가고 있기 때문이죠. 지금 행복하십니까 혹시? 출근하고 싶으세요? 저는 원래 은행원이었습니다. 그리고 대기업에도 다녔었죠. 그렇게 월요일이 싫었어요. 일요일날 개그 콘서트 끝나는 음악이 너무 힘들었습니다. 아, 내일 또 출근하는구나. 아, 내일 또 상사한테 혼나겠구나. 아, 나 연봉 올리고 싶어서 이직해야 돼. 창업했을 때 제 연봉이 얼마였을까요? 0원이었습니다. 월급을 받지 않는 조건으로 투자를 일으켰거든요. 근데 무엇보다도 가장 행복했던 시간이 바로 지금 이 시간입니다. 교육을 만약에 대한민국에서 잘못 받았더라면 이런 도전을 못했을 거고요. 그리고 제가 교육을 받으면서 경험했던 실리콘밸리 경험을 통해서 아, 미국 청년들의 꿈과 한국 청년들의 꿈이 다르구나. 그리고 중국 심천에서 사업을 하면서 아, 중국 청년들의 꿈과 대한민국 청년들의 꿈이 다르구나. 이 격차를 크게 느꼈습니다. 그래서 그것을 해결하기 위해서 불평불만에 그치지 않고 하드웨어 엑셀러레이터라는 M15을 용산 전자상가, 나진상가 지하 1층에서 시작을 했습니다. 지금은 전국에 6개의 메이커 스페이스를 운영하고 있고 그리고 수많은 스타트업 메이커들을 발굴, 육성, 투자하면서 메이커계의 SM 엔터테인먼트를 향해서 뛰어가고 있습니다. 이수만 대표가 그러더군요. 그 춤, 노래, 그리고 생김새 이 셋 중에 2개가 되면 뽑아서 팀을 이뤄서 아이돌을 만들고 무대에 데뷔시키고 세계적인 K-무브, 한류 열풍을 이끌었다. 저희도 똑같습니다. 기술이나 열정이나 그리고 자본 이런 것들이 있는 팀들을 모아서요. 그리고 이 친구들이 아이디어로 그치지 않고 실제 제품으로 빠르게 프로토타이핑 해주고요. 그 프로토타이핑된 제품이 시장에 나아가서 펀딩을 일으키고요. 이 친구들이 스타가 되고요. 부와 명예를 같이 일으키는 그것이 바로 저희의 꿈입니다. 지금 학교에서 다양한 교육을 받고 계실 겁니다. 얼마 전에 그 고려대, 공대 그리고 서울대 공대 교수님들이 저희 회사를 작년에 찾아오셔서 이런 말을 하셨어요. 유 대표, 나 창피해. 왜요 교수님? 우리나라 명문대인데 공대인데 기계공학과가 만드는 교육이 없어. 전기공학과가 직접 회로를 설계해서 막 팔아보고 이렇게 연구해본 경험이 없이 우리 애들 내보내. 그 말이 저를 움직였어요. 그래서 그러면 저희가 무료로 컨설팅을 해서 만드는 교육을 커리큘럼에 넣어드리도록 이런 메이커 스페이스를 설계 구축해드리겠습니다. 그래서 지금 올해 완공했습니다. 그래서 고려대 공대와 건대 공대 친구들은요, 또는 숙대 공대 친구들은요, 직접 만드는 교육을 통해서 커리큘럼이 바뀌었고 이제 이 친구들이 나아가서 회사를 가면 사장이 될 거고요. 공무원을 하게 되면 장관이 될 거고요. 그리고 창업을 하게 되면 성공한 마크 주커버그나 우리나라의 성공한 창업자들처럼 될 겁니다. 교육의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다라고 생각을 합니다. 요즘 친구들이 이런 농담 하더군요. 이거 뭘까요? 전화 받는 거죠. 요즘 친구들한테 전화 받아볼래? 그럼 이렇게 한다고 합니다. 다르죠. 저희 검색할 때 구글이나 네이버 쓰시죠? 요즘 친구들은 검색할 때 유튜브로 검색한다고 합니다. 그래서 얼마 전에 유튜브가 다운됐을 때 저희는 아무렇지도 않았는데 우리 학생들은 난리가 났다고 해요. 그만큼 세상은 빠르게 바뀌고 있고요. 더 이상 제조는 또는 메이킹은 삼성, LG, 소니만 하지 않습니다. 우리의 아이디어는 얼마든지 펀딩을 일으킬 수 있고요. 우리 아이디어는 얼마든지 메이커 스페이스에서 직접 만들어 볼 수가 있고요. 성공과 실패를 멀리 나아가지 않더라도 도심 한가운데서 우리 집 근처에서 만들고 도전해 볼 수 있는 세상이 왔습니다. 더 이상 메이커 교육은 우리에게 있어서 선택이나 먼 것이 아닙니다. 포스코를 만들었던 창업가들, 현대자동차를 만들었던 창업주들, 지금은 커다란 대기업이라 멀리 재벌 회장님처럼 느껴지시지만 그분들도 처음엔 창업자였던 것이죠. 메이커였어요. 그분들도 꼭 앉아서 3D 프린팅을 해야 메이커인가요? 자동차를
내가 원하는 대로 개조해보는 것도 메이커고요. 집에서 뜨개질을 하면서 인형을 만들어도 메이커고요. 지금 제 앞에는 열정적인 그 선생님들, 교수님들 많이 계신 걸로 알고 있습니다. 이분들 개인적으로 만나면요, 누가 공무원이 복지부동이라고 했는지, 그리고 교수님들이 앉아만 계신다고 했는지 저는 이해할 수 없습니다. 같이 커리큘럼 바꿔보자, 유 대표. M15과 같이 메이커 스페이스 만들어보고 싶어. 우리 학생들에게 이런 교육 해줄 거야. 내가 모르니까 나부터 배울게. 저는 이런 사람들만 만납니다. 그런 분들이 바로 대한민국의 미래고요. 그런 분들이 바꿔주시면 바로 우리 학생들이 바뀝니다. 그리고 우리 학생들이 바뀌면 대한민국 미래가 바뀌는 것이죠. 저는 다시 한번 삼성, LG가 탄생할 수 있는 절호의 기회를 대한민국은 맞이하고 있다고 확신하고 있습니다. 저희는 용산 전자상가에 있고요. 언제든지 오픈되어 있고 모두 무료입니다. 지금 이 시간 이후에 저희를 만난 이상 또는 이렇게 좋은 분들을 뵌 이상 언제든지 찾아와서 노크해 주십시오. 같이 고민하고 해결하면서 같이 대한민국을 바꾸고 교육을 바꿔서 다시 한번 도약하는 그런 메이크 코리아가 되도록 저희도 최선을 다하겠습니다. 네, 감사합니다. Thank you very much, Mr. Ryu. You keep the time, and now I'd like to open the Q&A session from the floor. And I see our audience has a very wide the age the span. So from the middle school to the middle age group. So I also like to have some questions from the floor directly. If someone are not used to send any questions to my iPad. So we have several questions I received already. First of all, I like to choose some questions to the speakers first. Two questions toward to the Ms. Kalaya. So number one is you point out to create the value while making your makeup, right? So one question is, it is from the middle school student from the Lee Da-un. I assume that it is a female student. She explained that it is not easy to find out the subject or issues in the daily life, how to create the value. So can you add and explain a little bit precisely what is your method to find out the values from the daily lives? Okay, so the thing is, as you already know that FabCafe, we start in Tokyo. So the Tokyo culture, the Japanese culture is the good example for us that even though they have a very high-tech technologies, but it's useless without their experience or user need requirement. So that is why FabCafe would like to focus and then tap into the maker communities throughout design. Yeah, so the value that we mentioned in FabCafe normally is mean design values. So we have like 3D printer can print everything, but what kind of 3D printer should print? So this is like the way we question ourselves, like we have a project, what kind of project that we would like to do? And then for daily life, you can start questioning everything because even though you make a pen, everybody use pen differently. Yeah, you can add in the features that you want inside that. You can customize it and using 3D printer or other printer to make it out. This is like how we questions the way we create a new thing in daily life. Another thing that we work with company is that we use the design thinking method. We go to the focus group. We meet with people who interested in this area, and then we question them, and then we pick up what they want, and then redesign with creators. Last time we developed cosmetic products. So we work with the companies want to develop a product for LBGT.
So we have to go to Thailand and then ask, because we have very beautiful LBGT over there. And then we got like interesting feedbacks. And then this turned out into like a new product for them. So this kind of like getting into people who really use it and then get more information will help you generalize idea. And then this will help you design the new one. Yeah. Okay. And this question was not only from the Ida-un, but also the nickname is called 커다란 하마, the big, what is the hama in English? Hippopotamus, something like that, right? So this question related to 커다란 하마 as well. And the other question is not only for the Kalaya, but also Mr. Fatterman as well. You both talked about only advantages of maker or maker societies. So don't you see, or are there any the negative aspect as well in maker society or maker community? Please answer Mr. Fatterman first. How do you think about it? Well, I talked about some of the advantages that makers have over corporations, but of course corporations have many advantages over makers individually. They have a lot more engineering experience and they have a lot more capital. So these are both obstacles that you'll face as a maker that you don't have, that you need to develop or adjust for in your process as you're making a product. Mm-hmm. Okay, so these are major questions for today's speakers, and other questions raised by the majority is heading to Mr. Hyung. So, Mr. Hyung, their major question is what they are really interested in and having high curiosity about the maker community is what is the most important factors to create a maker habitat, maker community's habitat? Habitat. Yeah, habitat, 생태계. 네. 그 메이커 운동, 그러니까 makeWith.co라고 이제 미국의 헥스터.io 비슷한 걸 운영해오면서 이제 한국의 메이커 생태계를 어떻게 키울까 이제 굉장히 큰 고민이었습니다. 그래서 근데 이제 생태계라는 게 말 그대로 이제 여러 요인들이 이렇게 미주알 고주알 엮여서 가야 되는 면이 강해서 그래도 뭔가 어디를 먼저 딱 집어서 그물망도 어디를 딱 잡아서 올리면 같이 따라오는 그런 효과가 있듯이 그런 게 어딜까 고민을 많이 한 적이 있었는데요. 물론 여러 뭐 정답은 없겠지만 이제 적어도 한 가지 생각했던 거는 그런 게 있습니다. 그러니까 일본도 한 10몇 년 전부터도 가보면은 길바닥에 소니 건물 앞쪽에 이렇게 가판대 같이 설치해놓고 발명자들이 이거 내가 발명했다 이렇게 자랑을 매주 주기적으로 하는 데가 있고 그걸 TV에서 그 사람들 스타화해주는 TV 프로그램이 있었고 그리고 이제 미국은 뭐 완전 발명가의 나라로 건립이 됐죠. 뭐 에디슨도 있고. 근데 저희 나라는 최근에 몇 년 전부터 메이커 운동 덕분에 뭐 SBS라든지 여러 프로에서 뭐 덕후 프로 이런 거를 한 적이 있을 거예요. 뭐 로봇 종이로 뭐 로봇 건담 똑같이 만들고 막 이런 거. 근데 그런데 가보면 악플 며칠 뒤에 달리는 거 보면 저 사람은 5년 후에 정신병원 갈 것 같다라든지 하여튼 되게 악플들이 주로 달리고 별로 인정을 안 하는. 예를 들어 저희 나라에서 건프라 1위 하는 분이 있어요. 근데 그분은 일본 메이커페어에서 초대할 정도로 IoT 건프라의 포지션을 갖고 있는데 이제 그 사람도 나이가 40대인데 이제 LG 대기업을 다니면서 몰래 이제 아내 허락을 얻어가면서 돈 생길 때마다 건담을 수집해왔죠. 800개의 건담을 수집해왔는데 그 사람도 친척 모임 가면 절대 그 얘기를 안 한대요. 할아버지한테 혼날까 봐. 그럴 동안 시간 있으면 뭐
아내한테 충성을 더하라라든지 하여튼 이제 그런 상황이라서 가장 문화적으로 이 메이커 활동을 하고 그런 거 좀 골 때리고 바보 같을지언정 그런 걸 하는 거에 대해서 굉장히 좀 존중해주고 인정해주고 와 해주고 뭐 이런 게 되게 필요하지 않나 이런 게 되게 느껴졌고요. 그리고 또 저희 나라는 워낙 그 1등 이런 걸 좋아하니까 뭐 뭐라 그러죠? 공부도 1등, 뭐 체육도 1등 뭐 이런 거 좋아하니까 하여튼 인정을 해야 되는 그런 기준이 몇 개 굵직하게 있는데 이제 그런 것처럼 뭐 그 퍼스트, 그러니까 전 세계적으로 퍼스트라는 프로그램인데 교육계에 계신 분들 과학선생님한테 물어봐도 모를 정도거든요. 근데 퍼스트라고 세그웨이 창업자가 미국 대통령이랑 이렇게 상을 받을 정도로 이제 미국이 수학, 교육, 과학 이런 거 되게 싫어했잖아요 한때. 그래서 너무 동양에 처진다 이런 걱정을 한 나머지 근데 그걸 일으키는데 1등 공신이 퍼스트란 프로그램이었대요. 그러니까 어떻게 보면 고등학생들이 이제 대학만 가려고 공부하는 게 아니라 이 퍼스트 프로그램에 입선하려고 고등학교 때부터 막 팀을 이뤄가지고 뭐 로봇을 매해 이제 주제가 정해지죠. 로봇 대회라든지 어떤 그런 거를 이제 팀을 이뤄서 학교별 대항전을 해서 뭐 1등을 하면 뭐 MIT도 그냥 싹 들어갈 수 있게 그런 제도를 만들어 놓은 거죠. 그래서 저희 나라도 이제 뭐 특목고만 있을 필요 없이 서울대, 뭐 카이스트, 포항공대 정도는 그냥 이런 대회 고등학교 때 하면 입선하면 무료 패스를 해주게 한다라든지 이제 그런 것도 되게 급조할 수 있는 한국적으로 빨리 메이커운동 일으킬 수 있는 방법이 아닐까 뭐 이런 생각도 들어봅니다. Yeah, thank you very much. And the next question raised most the support is heading to Mr. Ryu. So you talked about just the positive side of Korean education system, but I do feel there is no makering the education in our school. I think this question is raised by some student, Hong So-yeon. So how do you think about that? We do not have the real education in the school, how to make make a community and participate in make activities and so on. But you talked about just the positive side for yourself to become an entrepreneur, but in reality, I do feel this is pretty much little. So can you answer that? Yeah. 꼭 항상 이렇게 어려운 질문이 나올까 봐 항상 마음을 졸이면서 아침 6시에 일어났는데요. 역시 혹시나 했더니 역시나 나오네요. 사실 쉽지 않은 면도 있죠. 분명히 있습니다. 특히 저도 돌이켜 보면 다른 건 기억 안 나는데 개구리 해부했던 거 기억나더라고요. 그리고 이제 뭐 그렇게 하라는 공부 안 할 때 그 수학, 영어, 국어 기억 안 나더니 뭔가 같이 몸으로 했던 거 기억나요. 뭐 같이 뭐 체육대회 열었던 거, 그리고 실험했던 거, 그리고 뭐 섞는 거, 뭐 콩과 기름 막 그런 거 막 하잖아요. 그래서 그런 거는 참 지금도 기억에 나거든요. 거기에서 그 단초를 한번 찾아볼 수 있다라고 생각을 합니다. 그 커뮤니케이션 할 때 가장 안 좋은 게 원웨이래요. 내가 가르칠 테니까 너는 받아 적어라. 그리고 들어라. 사실 교육도 그렇지 않습니까? 이제 선생님이나 교수님들 만나 뵈면요. 무서워하세요. 왜 무서워할까요? 이제 서울대 교수님들의 경쟁 상대는 카이스트 교수님이 아니라 MIT거든요. 연세대 교수님들의 경쟁 상대는 고려대학교가 아니라 전 세계에 있는 석학들이 됐거든요. 채널이 바뀐 거죠. 플랫폼이 바뀌었고요. 우리는 과거에 몰랐던 사실도 너무 많이 알게 됐죠. 내가 원하면 언제든지 정보에 접근성이 생겼고요. 즉 교육 역시도 마찬가지라고 생각을 합니다. 어떤 인스트럭터나 스태프나 우리 교수님들이나 가르치는 분들께서 내가 과거에 배웠던 지식을 원웨이로 전달을 하게 되는 구조 속에 계시다면 우리 교육은 요원할 겁니다. 하지만 그것이 아니라 나의 부족함을 또는 나의 그 제한된 정보를 인정하고
수많은 플랫폼과 열려있는 오픈 소스들, 그리고 그런 메이커 커뮤니티에 대한 접근, 그리고 오히려 메이커 커뮤니티를 학교 안에 들여오려는 노력, 기존에 있던 커리큘럼 내가 배웠던 거를 내려놓고 새로운 커리큘럼을 만들고 적용하려는 그런 열정, 그런 것들이 있다라면 조금씩 바뀌는 그런 점진적 변화가 교육 시장에 있다라고 생각을 하고요. 저희가 서울교육청뿐만 아니라 전국에 있는 그 초중고등학교에 메이크 버스라는 걸 만들어서 저희가 보내드렸어요. 그래서 3,000명 정도의 학생들과 만나봤습니다. 그리고 100명 이상의 교수님, 선생님들과 만나봤고요. 지금 질문자의 질문대로 아직도 3D 프린터가 한번 만져본 거나 본 적 없는 분들도 많고요. 섬 지방까지 저희가 직접 운전해서 갔었거든요. 교육이 아직 많이 못 미치고 있더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 그래서 이제 저희 같은 창업자들도 뛰어야 되지만 대한민국 정부나 공공기관 또는 대기업에서 이런 문제 인식을 같이 함께해서 교수님들, 선생님들, 그리고 우리 학생들을 하나의 팀으로 생각을 해서 내가 가르쳐야 될 제자, 가르쳐야 될 대상, 내 지식을 전달해야 되는 사람들이 아니라 이제는 세상이 바뀌었다. 이 학생들이 아니라 우리 파트너구나, 우리 팀이구나, 이런 인식 변환과 관점에 대한 전환이 지금 교육 시장에 시작이 되어야만 하는 그런 시점이죠. 그게 안 되면 저희는 더 이상 생존할 수 없을 겁니다. 네. Thank you for your sincere answer. And this question is also related to Mr. Bong Seung-hyun, who must be high school student. He pointed out his school has tried to emphasize collaboration in order to create some kinds of makeup environment. However, students do not like it, unfortunately. So that's a rather comment adding to your answer as well. And I'd like to invite some audiences to ask any questions who are not used to write any questions to the iPad. So some senior audiences or elderly audiences might have some questions as well. So please raise your hand if you have any questions. 네. 자, 마이크 좀 갖다 주시겠어요? 네. 뒤 안 들리니까. 네, 이렇습니다. 네. 나이 든 분들 하시라고 해가지고 제가 머리 빠진 대표로 저 유선종 대표님께 제가 드리고 싶은데, 저는 이제 한 몇 년 후에 정년 퇴임을 하는데 지금까지는 이제 교육계 계속 있었고, 정년 퇴임한 후에 지금 대표님 하시는 그런 일하고 비슷한 어떤 역할을 하고 싶은데 우리한테 그런 영역이 있는지, 어떤 역할을 해주기를 기대하는지 혹시. 경쟁자가 되시는 건가요? 네. 네, 시장이 더 커지기 때문에 이렇게 도전해 주시는 거 너무 감사드리고요. 그 사실 은퇴하신 분들이 굉장히 많이 회사에 찾아오십니다. 지금 이 순간에도 현대중공업이라든지 현대자동차라든지 또는 일선에서 교육이나 교수님들, 교사, 선생님들이 많이 찾아오세요. 그 이유가 뭘까요? 언젠간 조직은 떠나게 돼 있습니다, 여러분. 아무리 안정적인 직장이 있더라도 그 조직을 떠나는 순간 창업과 마주하시게 될 겁니다. 지금 그런 관점에서 질문을 주셨던 것 같아요. 근데 하지만 그 조직 생활했던 수십 년간의 시간이 절대 헛된 경험이 아니라는 걸 저희 아버님을 통해서 배우고 있습니다. 아버님은 평생 공무원이셨어요. 그런데 두려워하시더라고요. 은퇴하고 나와서 내가 이런 일을 할 수 있을까? 무서워, 두려워. 하지만 저희가 이제 용기를 드렸던 것이, 아버지가 그동안 해오셨던 40년간의 그 시간이 절대 헛되지 않습니다. 그 시간 속에서 만났던 사람들과 그 작은 경험과 큰 경험을 모아서 저희랑 같이 도전하시죠 라고 해서 지금 새로운 일에 도전해서 배우고 계십니다. 그리고 기존에 저희 회사에는 목공실도 있고요, 용접실도 있고요, 3D 프린터실도 있고요, 다양한 창작 도구들이 무료로 다 놓여져 있습니다. 하지만 은퇴하기 6개월 전, 1년 전부터 저희 회사에 오셔서요, 캣타워를 만들어서 반려용품 전문 그 샵을 만드신 분들도 계시고요, 저희 회사에 오셔서 그동안 내가 했던 아주 작은 기술을 가지고 제품으로 만들어서 수출까지 하시는 분들도 계세요. 지금 전 세계적인 트렌드를 보더라도 이제 겸업 겸직이 풀릴 겁니다. 우리나라도 이웃나라 일본처럼요.
그렇게 되면 한 가지 직장이나 평생 직장에 매달리는 것이 아니라 아이들 타임, 주말 시간에 자녀와 친구와 선후배와 같이 와서 제2의 인생과 제2의 직업을 준비할 수 있는 여건과 인프라가 사실은 찾아보면 너무도 이 순간에도 많이 존재하고 있습니다. 그래서 그런 것들을 하나의 작은 클루를 찾아내셔서 그동안의 경험이 아닌 그동안의 경험과 결집을 시켜서 융합할 수 있는 제2의 도전을 하시는 분들이 많다라는 말씀을 드리고요. 얼마든지 찾아오시면 거기에 대해서 저희가 솔루션을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 박수 쳐주세요. Thank you very much for your answer, Mr. Ryu, and I fully agree with your idea that my educational background is in Northern European countries. So I have several colleagues who are professors at universities and at the same time CEO in the private companies. So this trend is very common in the global market along with USA. And Japan just started, and Korea will follow a couple of years later. So we cannot resist the global mainstream. So the next question is, next questions are heading for again to our two speakers. We have one English questions, but written by the Korean audience, I think. The nickname is 슬픈 notebook. So I do not understand why the notebook must be so sad. Yeah. So the question is heading to Kalaya. Yeah. So you have a great idea to bring the investment capital from the largest size foundation. So what was your strategy to focus on larger size foundation or financial resources to bring to your makeup activities? Okay, so is the habit that we taught in MIT. My professor always said that money come later. The first thing is that you have to plan. Like, if you want to plan to do something, my professor always teach me how to do the stakeholder diagrams. So it's like this project will impact to anyone, and then which one will benefit from it. This one who will be willing to work with you, and then when we finish design our project, we will go and pitch to the companies that related in our stakeholder diagrams. So this is like how FabCafe work, at least in Bangkok, because in Thailand, not many people knows about this. They don't even know the word digital fabrications. So that's why we have to go pitch the couplets all the times. And then when we present them the idea, and then they think that they will benefit from that. So they will invest in us. And later on, government also interested in what we do because we are more dynamic and more flexible. Because sometimes it's difficult for them to move. So like this year, they gave us the aging economies fundings to let us find the companies that would like to develop innovation regarding the agings. And then we are freely to organize these kind of things and then help the aging economies grow faster, because otherwise it will take like 10 or 20 more years to make it happen. Yeah, and with that, so we see that the aging economy is coming. The bank is also a big player, so we do the MOU with Thai local bank, and then they help with the professional consulting in business side, because we are not good at business, so we need someone who good at it and then help us with that. So right now we have the money from government, the bank, and also the specialists to come help make it happen. Yeah, so Okay. this is how we work. Thank you very much. And the final question is heading for Mr. Fatterman. So you have invented and produced so far Nomiku and kit system. These two products are not enough in the kitchen. So do you have any plan and ideas to make your products various? Do you plan to produce the new innovative products for the kitchen or not?
that is from Ms. Hong Seo-yeon. Our goal has always been to eliminate barriers between you and a delicious plate of food. And we see our latest product, the RFID Nomiku with the frozen meals, as getting rid of almost all of those barriers. We don't see a need immediately for a new kitchen gadget. Our main focus right now is on producing the food that has good variety and availability. Thank you very much. Now, I think just on time, time is out, and I used to preside the chair in session in international conferences and forums, and I used to announce before starting the session, I like to lead this session based on German punctuality, Swedish flexibility, Japanese just-in-time system, and Korean speed and efficiency. So we are just on time, completed this session, and I appreciate all participants, and particularly two speakers and two panelists, and all audiences could have received the valuable perception and result when you return to home. Thank you very much, and I'd like to close this session officially. Thank you for your cooperation.